হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টুইস্ট ফুড। আজ আমি আপনাদেরকে খুবই সহজ পদ্ধতিতে আর খুবই কম উপকরণের মধ্যে চিকেন স্টিক সালামি রেসিপি দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে 250 গ্রাম বোনলেস মাংস কেটে রেখেছিলাম, ওটা দিয়ে দিলাম। একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। এক টিস্পুন আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম। 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম আর 1 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবারে এই সব উপকরণগুলোকে দিয়ে আমি একটু পেস্ট করে নেব মিক্সিতে। এবার দেখছি কতটা পেস্ট হয়েছে। মোটামুটি ভালোই পেস্ট হয়েছে চিকেনটা। এবারে আমি 1 চামচ বাটার মেল্ট করে রেখেছিলাম, সেই মেল্ট করা বাটারটা আমি অ্যাড করে দিলাম। বাটারটা দিয়ে আরেকটু পেস্ট করে নিতে হবে। বাটারটা দেওয়ার পরে একটুখানি খুলে দেখতে হবে যে কতটা পেস্ট হয়েছে। পেস্টটা একটু টাইট আছে, তার জন্য আমি একটু জল অ্যাড করব কিছুটা। আমি অল্প একটু জল অ্যাড করলাম। এবারে জল দিয়ে আবার ব্লেন্ড করে নেব আমি চিকেনটা। এবারে পেস্ট হয়ে গেছে, একটা স্মুথ পেস্ট রেডি হয়ে গেছে চিকেনের। এবারে আমি একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল নিয়ে নিয়েছি, সেই ফয়েলটাতে আমি কিছুটা অয়েল ব্রাশ করে দিচ্ছি। অয়েল ব্রাশ করার পরে আমি চিকেনটা ফয়েলটার উপর দিচ্ছি। পুরো চিকেনটা ফয়েলের উপর রেখে আমি চৌকোভাবে শেপ করে নিচ্ছি। ভালো করে চৌকো শেপ করে নিচ্ছি আমি। এবারে ফয়েলটা মুড়িয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে।
যাতে কোথাও ফাঁকা না থাকে। এবারে আমি কিছুটা জল আগে থেকেই কড়াইয়ে দিয়ে কিছুটা ফুটিয়ে রেখেছিলাম। এবার ওই ফুটন্ত জলে আমি এই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা দিয়ে দেব। গ্যাস কিন্তু হাই ফ্লেমে থাকবে। এবারে আমি ঢেকে দিচ্ছি। যদি আপনাদের আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে আপনারা এইখানে টাচ করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এইখানে টাচ করে বেল আইকনে প্রেস করে দিন, যাতে আমার ভিডিও সমস্ত নোটিফিকেশন আপনাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। 30 মিনিট পর আমি খুলে দেখছি। 30 মিনিটের মধ্যেই এটা হয়ে যাবে। পর আমি একটা প্লেটে ওই চিকেন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা তুলে নিচ্ছি। এবারে আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা খুলব। দেখুন কি সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে এটা। এবারে আমি একটা করে ফুড স্টিক আস্তে আস্তে গুজে দেব চিকেনটার মধ্যে। স্টিকগুলো গোজা হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা একটা করে কেটে নিচ্ছি। দেখুন কি সুন্দর স্টিকের মতন হয়েছে দেখতে। সস স্যালাড দিয়ে পরিবেশন করুন, খুবই টেস্টি হয় এটা খেতে। বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো, হেলদি খাবার, শরীরের জন্য খুব ভালো এটা। আপনারা অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আপনাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। থ্যাংক ইউ।